Hi students, welcome to Only Maths Tutorial Point. Today we are going to discuss of previous model paper, nothing but 2016 year. Stats topic లో ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడిగారో చూద్దాం. 2016 ఇయర్. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ ఈ 2016 క్వశ్చన్ పేపర్, ఇందులో మనకి స్టాట్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఓకే, section 1. In section 1, see guys, we are going to deal with 2016 year paper. We are going to solve, okay, some questions which are covered from the topic called statistics. Okay, and indulo sixth question guys, see here. Section 1, 1 mark question. Write the formula to find the median for group of data and explain each term. Okay, median formula of group of data rasi, అందులో each and every term మీరు explain చేయాలి. Okay, we'll discuss that one. Then in section 2 లో స్టాట్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏమీ రాలేదు 2016లో. బట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో 6th క్వశ్చన్, సెక్షన్ 3లో 14th or 15th, okay, and section 4 of 17th sum or 16th sum compulsory from statistics. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే మీ సీక్వెన్స్గా రాయాలని రూల్ ఏం లేదు స్టూడెంట్స్. ఇవ్వగానే ఇట్ ఈస్ పేపర్ 2 రైట్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే సెక్షన్ 1లో మీకు వచ్చినవి నథింగ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. దెన్ ఇవన్నీ డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. డ్యామ్ షూర్ మీకు మార్క్స్ కట్ అవ్వవు, సో ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతాయి. సో ఇలా చేయండి, మీకు సీక్వెన్స్గా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు అక్కడ. సమ్ కరెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దెన్ సెక్షన్ 3లో వీ హ్యావ్ 15th సమ్, స్టాటిస్టిక్స్ సమ్. సో మీ ఈ విధంగా అనలైజ్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఈజీగా అవుతుంది, టెన్షన్ కూడా ఉండదు. ఓకే గైస్, దెన్ ఇన్ సెక్షన్ 4 గైస్, 16th sum, that is Ogivkar, that one we'll discuss later. So meanwhile we are going to complete these two questions guys. Okay, so section 1 లో median question and section 2 లో ఏం అడగలేదు. section 3 లో ఈ essay type question సాల్వ్ చేద్దాం. Okay, let's start. Say yes students, statistics comes under paper 2. Okay, we are dealing with year 2016 model paper of section 1, marks 1 for 1 mark question of topic statistics. Okay, so what they ask question here, write the formula to find the median of a group of data and explain each term. Okay, median formula ఏంటి? median of group of data, m equal to l plus n by 2 minus cf, cumulative frequency, by small f, frequency, into h. This is a formula to find the median, right? So ఇందులో m అనేది median, L is nothing but the lower boundary or lower class interval of the median class, and N, okay, CF is nothing but cumulative frequency, or C, we can keep anyone either C or CF, cumulative frequency preceding to the median class frequency. Okay, then F is the frequency of the class interval which belongs to which the median class belongs to. Okay, or directly you can write that F is the frequency of the median class, whereas CF is nothing but cumulative frequency preceding to the median class. Okay, then H is the height of the class interval guys, size of the class interval. మనకి లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ డిఫరెన్స్ ఎంతో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైట్. ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, f1 plus f2 so on up to fn, this is nothing but total frequency. Okay, like that you have to explain each and every term. This is for 1 mark. Then coming to essay type students, section 3 4 marks question. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డైలీ వేజెస్ ఆఫ్ 50 వర్కర్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే స్టూడెంట్, ఒక స్మాల్ సజెషన్, నేను ఇక్కడ మీకు స్కెచ్ పెన్తో ఇలా వేసాను కదా, మీరు ఎగ్జాంపుల్ స్కెచ్ పెన్ ఇవన్నీ ఏం వాడకండి. యూ కెన్ యూజ్ బ్లూ పెన్ అండ్ బ్లాక్ పెన్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దోస్ 2 colors. Okay, it will be even easy for you.
Okay, so I don't want to use this sketch pens from next video. Okay, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు, ఈ నథింగ్ డైలీ వేజెస్, నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మీన్ ఆఫ్ ద డేటా యూజింగ్ స్టెప్ డీవియేషన్ అన్నాడు. ఓకే, మీన్ ఆఫ్ ద డేటా యూజింగ్ స్టెప్ డీవియేషన్. ఓకే, సో మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి స్టూడెంట్స్, మనకి 3 more ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ కావాలి. బట్ స్టెప్ డీవియేషన్ కాబట్టి మనకి 1 more ఎక్స్ట్రా కాలమ్ వస్తుంది. ఓకే, సో మిడ్ వాల్యూస్ కాలమ్, డిఏ కాలమ్, అండ్ xi minus a by h column, and fiua column. Okay, then assumed mean ఎలా చేస్తాం, మిడ్ వాల్యూ తెలుసుగా ఎలా తీసుకుంటాము, ద సమ్ ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్ ప్లస్ అప్పర్ లిమిట్. 200 plus 250, 450 by 2 you will get 225. 250 plus 300, 550 by 2, 275. అలా మిడ్ వాల్యూస్ అన్ని రాసుకోండి. ఇవన్నీ ఎక్స్ఐ వాల్యూసే, కాకపోతే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ హైయెస్ట్ ఏముందో దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న అబ్జర్వేషన్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ వి గెట్, సో 225 minus 325 is minus 100, 275 minus 325 minus 50, so 325 minus 325 is 0, 375 minus 325 is 50, 425 minus 325 is 100. సో ఇలా డిఐ వాల్యూస్ వచ్చాక, డీవియేషన్ వాల్యూస్ వచ్చాక ఓకే యూఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యూఐ ఎలా చేస్తాం గైస్, ఓకే జస్ట్ ద డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, క్లాస్ ఇంటర్వెల్ లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ డిఫరెన్స్ 50 కదా. సో -100/2, హెచ్ వాల్యూ ఇక్కడ 50 అనమాట. సో xi మైనస్ ఏ వాల్యూస్ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి ఇక్కడ. సో -100/2 -100/50 we get -2, -50/50 is -1. So this is 0, this is 1, this is 2 guys, 100/2, 100/50 sorry. సో మనకి యూఐ వాల్యూస్ ఇలా వచ్చాక FIUI is second column and the fourth column. Second column and fifth column guys. 6 into -2, -12, 8 into -1, -8, 40 into 0, 0. సో అలా అన్నీ చేసి ఇక్కడ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా టోటల్ చేసి రాసుకోండి. ఇక్కడ కూడా FI వాల్యూ యూఐ వాల్యూ టోటల్ చేసుకుని రాసుకోండి. ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూస్ ఎంత వస్తుంది, 34 minus 20 విల్ గెట్ 14. సో ఇలా వచ్చాక ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి గైస్. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ అంతా ఇచ్చాను, మిడ్ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని. యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ వన్. ఓకే, దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్ములా. వాట్ వి గెట్, x bar equal to a plus h into summation FIUI by summation FI. We get 325 plus 50 into 14/50. 50 get cancelled. 325 plus 14 is 339. So 339 will always lies between this range, right? 300 to 350. Therefore, this is correct. Okay. Coming to 16th sum. I hope you understand this sum, right? This means sum. Already we have solved in the previous videos. Okay. So coming to the 16th sum. Okay, the following table gives production of per hectare. So okay, this is related to Ogive curve guys. This one we'll discuss later. This is related to graphs. All graphs we'll discuss all at a time, one time at a time. Okay, it will be easy for you. Thank you guys.